You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. How you beautiful Ugandans, it's your girl Teddy. Welcome to the fancy flow. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Teddy Tenjo. It is the fancy floor. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Onto his coattails, stride for stride. The Kenyan's kicking hard. He's the world record holder for the half marathon. Does he have the speed to go with these two? Chameleon Crook flailing arms now. And here comes Khalid Kiblimo like a machine, like a metronome, easing past them. But is he going to get there at the line? He is. It's the double for Uganda again. Kiblimo makes it a win of the 10,000. The second gold accolade in the Commonwealth Games that have been happening in Birmingham 2022. Now Uganda is proud as they have continued. In fact, we have actually won 3 gold medals in that particular tournament that has been happening in Birmingham. Chiplangat got 1, that is Victor Chiplangat won one gold medal in the marathon, and of course Chiplimo was there, the young lad from the northeastern part of Uganda. Jacob Chiplimo was able to claim himself an accolade as well, 2 in fact, to make Uganda really proud. That is the video we've opened up the show with. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. We are dating the 8th of August 2022 nakuzo mwezi munana omwezi gwa munana omwaka 2022 tubaniriza nnyo buli omu mutulabira olunaku lwaleero mwabatulabirako wabweru wa Uganda mwebale kubanga mutwegasseko
amachago olunaku olwaleero saawa ndaba zino ziri eddakiika 24 zezakaita ku saawa emu ey'okumakya. Tubaaniriza nnyo tusooka okwetonda ku lw'okutuuka bukeerezi olunaku lwaleero twaddemu a bit late, but omuzungu agamba better late than never, though that excuse is an excuse for people who don't keep time. We do keep time here at Digitalk. Naye olunaku lwaleero there are some inconveniences, network ebadde tu challenging here and there, but of course we are here, we are back. It is a new week. Tuli wano tuli mu celebrating graduation y'omwami Kanso Kato ne Kakulu, abaana abo ba lawyers wano ku Digitalk. Of course Katoto Musime is also a show host as well, and also the head of the legal fraternity right here at Digitalk. So ladies and gentlemen, congratulations to Kato upon finishing their bar course right there. It's not very easy to become an advocate and a lawyer in this country. It takes time, it takes commitment, it takes hard work, it takes resilience. So congratulations to you, Mr. Kato. Eddakiika zino ziri 25 sigenda kwetoolola mu bintu bingi, njagala nyingire mu mawulire agabadde gye mutabadde. Ate olunaku olwaleero we have a special emphasis on what is happening in Kenya today, because tomorrow Kenya is going down to the polls. Olunaku lwenkya Abannakenya bagenda kugenda mu kalulu akagenda okubanga kavuumula ebibya abantu b'enjawulo beesimbyewo Raila Amolo Odinga nga n'omwami William Samoei Ruto Omukalenjin bebeesimbye kuba president. Waliyo n'abalala si be bokka, naye title eri between omwami ono owa omuluwo omusajja Raila Amolo Odinga n'omwami Omukalenjin gwe bayita William Samoei Ruto. Ngenda kubamba buulira biki ebifeeyo, naye mwebale nnyo okubanga mutwekumiddeko olunaku lwaleero. Gwayagala okubanga oilanga naffe, feel free okubanga oyingira inbox yaffe wano ku social media zaffe ez'enjawulo at the Alternative Uganda wetuli ku Facebook, even at the Alternative Uganda wali ku YouTube wetuli okubanga tukuweereza. So in case you want anything ku advertising naffe, oyagala ku live streaming naffe, byonna tubikola. Oyagala event organizing, content creation, buli kimu kyoyagala okubanga okola in this day and era, oyina event gyoyagala tukwatire, videography, filming, anything, documentary, storytelling, byonna tubikola right here at Digitalk TV. Osobola okubira programs director w'ekifo kino omwami Mukose Arnold Anthony ajja kuba akuweereza mu ngeri yonna gye weetaaga. Enamba eri 0701800212 oba noti 7 noti emu 8 noti 2 omwami Mukose Arnold Anthony ajja kubanga akuweereza mu ngeri yonna. Olunaku lwaleero tu expecting omukyala Namirembe Angela. Ono nno mukyala, she is a political activist, yaliko wali mu People Power ennaku zino ensangi zino abadde yavaawo in that regard. Tugenda kubeera naye n'omwami Dumba Julius. Dumba Julius is the chairperson of the Uganda Young Democrats right here in Kampala, oba ye president wa UYD mu Kampala. Tugenda kubanga tunyimamu emboozi on the current affairs that are happening in the country. We want to first make sense of the unending boring presidential addresses in that regard. Twagala kubuuza because they are unending. Mwezi guno gwokka president ayogeddeko mu weeks 2 esembyeyo president ayogedde n'eggwanga emirundi 3. Abantu abasinga bagamba mbuno solutions abadde tazitangaazizza bulungi, naye tugenda kuba tubuuza omukyala Namirembe atubulye ekikyalowooza n'omwami Dumba Julius ku President Museveni byabadde ayogera ensangi zino. And of course twagala twogereko ne ku economic crisis egenda maaso mu ggwanga, twogereko ne ku unity of the opposition in the country. Twogereranga omwami retired Colonel Dr. Kizza Besigye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobby Wine bali already wali mu Nairobi okubanga bagenda okumonitoringa kalulu. Nalabye n'omwami David Lewis Rubongoya no Secretary General wa National Unity Platform jali mu Nairobi okubanga bafollowinga what is happening in that particular part of the region. Tujja kuba tukunyumiza biki ebiriyo. Still in that regard, twawuliddeko akalulu akegogonya just in amawulire mbadde nakagafuna wano nga balaga nti nno kirabikanga omwami wa NUP yeekubye n'ava mu kalulu kano. What does this mean for the electoral process? Kubanga FDC yali tetaddeyo omuntu yenna nga eri sure that the National Unity Platform leader ajja kubanga agezaako okubanga adbinkana n'omwami wa NRM. Naye ebintu bikyuseemu, kirabikanga
omwami NUP gwe yadde yetaddewo gwe yadde etaddewo okwesimba mu kalulu ako ak'eggogoonya avuddeyo naye n'akeesonyiwa. What does this mean? Byonna tugenda kuba nga tubinywamu olunaku olwaleero. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga, ndi munnamawulire ne Digital TV, era ffe twasalawo okuba nga tukeera buli lunaku okuba nga tukuweereza. Sirinzekka, ndi n'omwami Rogers Tulyahabwe yali ku camera, of course ne Teddy Tenjo nabukeera abeerawo wano mu productions, Jeremiah Muchibi n'omwami Mukose Arnold Anthony. Ndozaawo Vijay Junior agamba babaweddeyo tugende mu mawulire agabadde gatambula gye mutabadde. Jacob Chiplimo, video gye tutandise nayo amakya g'olunaku olwaleero. Oyo nno muddusi wa Uganda, myaka 22 gyokka, emito yasobodde okuba nga making Uganda proud, we yawangudde midaali egya zaabu 2 mu Commonwealth Games. Kuno Commonwealth Games gy'emizannyo egizannyibwa amawanga agaaliko amatwale ga Bungereza, era abagezaako okuba nga maybe uniting in the Commonwealth. Abantu abasinga kye batera okuyita kyogamba bakita Commonwealth Games, kyonna kasita ogulyako ekigambo Commonwealth omanya amawanga amagatte agali colonized by Abungereza. So Jacob Chiplimo ono yayongedde okuba nga alaga bannayuganda kikyasobola bwe yabadde nga in fact mu races zonna ebbiri eya 10,000 meters yasooka okuwangulira mu zaabu, omwami ono yennyini Jacob Chiplimo yava mabega n'asobola okuba nga overlapping abasajja mu ddakiika ezaali in fact sina mu ddakiika mu seconds ezaali zisembayo mu race eya 10,000 meters. Yakizeemu olunaku lw'eggulo nga okwosa eggulo nga Commonwealth Games zino zikomekkerezebwa. Omwami Jacob Chiplimo nga mumulaba awo yasobodde okuba nga ava emabega n'ayisa Abannakenya 2 on the last minute n'asobola okuba nga atwala Uganda to victory. So yawangudde emidaali 2 egya gold, ate jjukira mu competition zino zennyini era yaliwo n'omudaali gwe yawangulako ogwa bronze. In fact kati omwami ono abadde that was the Oregon Marathon yali mu USA. Yasobola okuba nga awangula gold, naye era mu mizannyo egy'enjawulo Chiplimo abadde musaale nnyo. In fact Cheptegei watabadde Chiplimo yabadde representing nnyo eggwanga. In fact ne Cheptegei yakyogera bulungi nti nze sigenda kusobola taking part in the Commonwealth Games, naye omwami Jacob Chiplimo ajja kubanga representing Uganda bulungi nnyo. In fact that is exactly what he did. The young lad was able to claim himself 2 gold titles, over 2 gold medals, in order for him to be remembered as a legend. In fact those are the young people that are living legends today. Abantu abatachimanyi abasajja bano ba living legend. Oyo Jacob Chiplimo, omwami Cheptegei Joshua, abo bonna abaana bamakinze nnyo Uganda proud. The question is, how then do we identify people like Jacob Chiplimo? Because I know where Jacob Chiplimo has been, there is also another Jacob Chiplimo. How then do we replicate and replace this gentleman? Because wanamalira okudduka tujja kuba tumufunyeemu naye is there a system in Uganda making sure nti no abannayuganda ab'enjawulo bonna basobola okuba nga bakauntingibwa ku table ey'okuba nga bafuna mu bintu bino? Ekyo government erina okuba nga ekitunulako. Waliwo MP luli emabegakaawo omukyala yavayo n'agamba mbuno ebiteeso bya sports birina okuba nga biyita ate ne ssente bajja kuba nga bafuna, because the speaker and the FUFA president are closely affiliated. That is the word she actually used. So twajja okumaliriza nga ebyaddala it's not just a close affiliation. In fact the Speaker of Parliament Anita Among is the wife to be to the FUFA president Engineer Moses Magogo. Akonkayisizaawo buyisa omuzungu atera ogamba yebadde incognito. Ku dakiika zino 34 ezakayita ku ssaawa emu katugende mu story endala. Ekisaakaate kyatongozeddwa n'abagereka wali mu USA. Ekisaakaate nno kino kyeki aiming okuba nga kiyamba abaana ab'enjawulo okuba nga bayiga ku Buganda n'engeri gye basobola okuba nga basavingamu kabaka waabwe, oba being better people at the end of the day. So mu ngeri eyo omukyala n'abagereka yasobodde okuba nga aggulawo ekisaakaate wali mu ggwanga erya United States. Yabadde yekka, yabadde ne ssanga lya Mbogo, the Princess of Buganda, nga basobola okuba nga baggulawo enteekateeka zino. So buli ali mu ggwanga erya America ng'oli mu Uganda, Muganda, it is your time okuba nga naye weetanira oba ng'otwala abaana bo basobola okuba nga batekinga part mu kisaakaate in that particular regard. Tuddukeko mu maaso twogere ku scientists. Scientists bavuddeyo ne bawa government amagezi baddemu okuredesigninga Mbale. Even though some people make some propositions, I think it's becoming a trend in Uganda here. Abantu ab'enjawulo okuba nga basuggesting ebintu
naye nga tebamanyi nangeri gye tugenda bikolamu oluusi nga basuggestinga solutions ezitali feasible oba ezitali well studied wano mu ggwanga. In that particular regard abasajja abascientist bavuddeyo ne basaba gavumenti eya Yoweri Kaguta Tibaara Museveni basobole okuba nga baredesigninga Mbale city nga bagamba Mbale city eno badde eyina ekizibu tebagiplaninga bulungi, so that's why we have a problem of mudslides or floodings that are always happening in that particular part of the country. Jukira emyaka egiyiseeko emabega abantu bangi abadde bafiira mu ttaka okubumbulukuka wali mu Mbale, especially places of Bududa and everything. So mu ngeri eyo abasajja bano bavuddeyo abana science President Yoweri Kaguta Museveni batera okubanga yeesiga ne bamuwa amagezi nti omanyi kyogenda okukola ogenda kutuyamba redesigning ekibuga kino. But redesigning a city does not is not something you do in one day. It takes time. Ekibuga mulina okubanga much planning. Ate ebibuga mu Uganda ebisinga tetwabi planningira nnyo mu ngeri eyo. So katulire tulabe oba aba science Museveni batera okubanga yeesiga leero olunaku lwaleero bamuwadde ku magezi aganaakola naye nze ndaba this is what they call a long shot mu lulimi olwo Olungereza. Tuveeko kaawo togere ku Chinese ambassador omwami Zhang Lizong nonno asuubiza bannayuganda ab'enjawulo okubanga babafunira obutale obwa avocado in agricultural products ez'enjawulo mu ggwanga erya China. Omwami ono Zhang Lizong nonno ye ambassador we China mu ggwanga lino erya Uganda yabadde semba bulaawo n'asooka ajjukiza bannayuganda oba n'aba assuring nti mwe bannayuganda mujja kubanga musobola okutunda ebirime byammwe wali mu ggwanga liri erya China. So in case you are an agriculturalist osobola okubanga exporting ebintu ebyenjawulo omuli avocado omuli agricultural products ez'enjawulo China ejja kubanga esobola okupurchasing ebintu ebyo. Jukira China is one of the leading market for products all over the world because they have a market that is close to 1.6 billion people nabo bantu babeera mu ggwanga erya China. So Uganda yongedde okubanga ekolagana nnyo ne China okubanga bakyusa obulamu bw'abantu. Jukira Uganda's economic activity, main economic activity is agriculture, and of course 67% of Ugandans be indulging in that particular trade. So bigenda maaso wali mu ggwanga erya Uganda ne relations affairs between ne ggwanga lino erya China. Kamalize n'amasomero ag'enjawulo agabadde decrying obanga gakaabira embeera eno eya economic prices ezeyongedde. Amasomero ag'enjawulo gayongedde okulaga abannayuganda nti not only are they having a problem with the students and school fees and the high commodity prices, naye nabo kawunga ke bagula ennaku zino bakabuseere. Jukira ndowooza kilo ya kawunga kati eri ku 14, if not 11 oba 12. I'll be subject to being fact checked in case someone has a fact on that. Ndowooza kawunga keyongedde nnyo mu ggwanga lino ate n'amasomero gennyini gatandise okubanga gafiiringa pinch of the increasing commodity prices. Jukira amasomero nago gagamba gajja kubanga gwongeza ebisale by'abaana maybe next term or anytime, but very very soon because nabo economic hardships bazifiiringa in that particular regard. Ndowooza byebyo bye nnina wano okuva mu ggwanga erya Uganda. Njagala kubanga transitioning ogenda mu Kenya nga mbanyumizaamuko ku mboozi eziri eyo, emboozi za Raila Odinga n'Omukalenjin gwe bayita William Samoei Ruto. Ndowooza kamalize ne story eya gavumenti evuddeyo okubanga esaba bannayuganda in fact esabye gavumenti evuddeyo nekakasa bannayuganda nti egenda ku revamping oba ku refurbishing the Uganda Railway. In fact President Museveni yali ayogera mu State of the Nation address recently n'akakasa nti kino ekintu ky'oku revamping railway balina okukikola emyaka nga 30 emabega. So the president also accepts that it has been his mistake okubanga emyaka 3 down the road railway twali tetukikolanga ko nga ate ffenna tumanyi the advantages of the railway. So mu ngeri eyo President yakakasiza nti egaali y'omukka oluguudo lwayo lugenda kubanga lukolebwa very very soon. Yayogera ku one that is from Tororo, I think waliwo endala eva where is it, I think endala baagala ebenga eva Mombasa straight etuukire paka wano. I don't know how that is going to work out.
naye katulinde tulabe eggaali y'omuka egenda kukola etya, because eggaali y'omuka weekola webagitereeza, that means goods and products, in fact, and people can actually come through trains. Oba osazeeko ku rate abantu gye bakozesa mu enguudo oba road transport mu ggwanga lino erya Uganda. So president yayogedde ne government bweyongedde okuba nga beeyama that the railway is actually going to be constructed in that particular regard. Edakika zino ndaba zikunukkiriza okuwera 9, in fact ziri 4 zennyini ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amannya ze Edgar Matthew Karuhanga. Tukyalina amawulire mangi okuva Kenya. We are going to go for a short commercial break, just a very, very small commercial break. When we come back, ngenda tandika okubanyumiza emboozi ya Kenya, what is actually happening in Kenya. Let's go for a short commercial break. In 1 minute, we shall be right back. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Mighty Drive Show. This is Digitalk TV and my name is Edgar Matthew Karuhanga. Ngoina bagambye omukyala NAMIREMBE Angela ne Julius Dumba banegase koda nenga sinabaleeta njaga tusooke twogereko mangu lukwakwayo what is actually happening in Kenya. Kenya olunaku lw'enkya egenda kubanga going down to the polls bagenda kubanga balonda president waabwe agenda okufuuka owookutaano after Uhuru Kenyatta
okuvanga Uhuru Kenyatta term in fact actually ewedde 10 years yajja mu 2013 nafuna afuga paka 2017 then nafuna the second term emulabye nga akulembera eggwanga lino paka guno omwaka gwennyini kuba 2022 n'abesimbyewo mwe muli omu Raila Amolo Odinga ono omusajja muluwo abadde mu politics za Kenya okumala obudde bw'amaanyi ezalibwa mu mwaka gwa 1995 in fact yenkana ne president waffe wano Yoweri Kaguta Tebwara Museveni myaka 77 mutabani wa legendary and legendary politician Jaramogi Odinga musajja oyo Jaramogi Odinga musajja oyo yalidinga Kenya to their independence nga alina omwami Jomo Kenyatta. In fact he was the first vice president of this particular country. Omwami oyo Odinga yesimbyewo ne mu mvubuka what I could call the hustler si muvubuka naye abavubuka abali Kenya gwe basinze okubanga basibirako omwami William Samoei Ruto myaka ndoza ali mu 55 kuba ye bamuzaala mu mwaka guli ogwa 66. So mu ngeri eyo abasajja abesimbyewo omusajja William Ruto representing the United Democratic Alliance UDA tengo omwami Raila Odinga ali ku ticket ya ODM the Orange Democratic Movement. Ono abadde tebamanyi ku nsonga zino omwami ono abadde yesimbawo Raila Odinga kuba president w'eggwanga lino erya Kenya emirundi kati guno genda kubeera gwa 5 omulundi egisinze badde bamukubanga akalulu oluusi ng'agamba akaali kamankwetu abajjukira mu 2007 violence yaliwo eyatwaliramu abantu ekitono baali abantu 300 abafiira mu election violence ezaaliwo by then ne Uganda products zaffe ez'enjawulo ezitasobola kutuuka wano omwami ono yali yesimbyewo ne Mwai Kibaki akalulu ke bagamba nti Raila Odinga actually yakawangula naye nga omanyi Africa teyasobola kubanga yeeyongerayo kubanga atwala office abadde akonkona ne 2013 yesimbawo ne Uhuru Kenyatta era mpaka akalulu kamulema ne 2017 najja nga yesimbyewo n'omwami Uhuru Kenyatta. In fact akalulu ako kaddibwamu omwaka ogwo Chief Justice we yasalawo nti no waliwo a lot of biometric problems ne election irregularities ekyawunikiriza abazungu ne bannayuganda in fact n'abantu bonna because it's not every day that you find an election that is redone. Mu ngeri eyo omwami Raila Odinga in the second run yasobola kurunninga yagaana ekyalabanga Uhuru Kenyatta asobola okubanga awangula akalulu ako. After that the long time rivalry that has been between these two families, the Kenyatta family and the Odinga family, yaggwawo mu mwaka gwa 2018 we bafuna kye bayita the presidential handshake ne bagatta ne basobola okubanga baweereza eggwanga lino erya Kenya in a united format. So in that regard twalabanga Raila Odinga yasobodde okubanga ajja in fact nga Uhuru Kenyatta gwawagidde ekintu kyotasobola kufindinga mu politics okulaba mu politics ez'enjawulo not only here in Africa but even the rest of the world. Wetwalaba the first sitting president okubanga supporting abadde opposition we for a very very long time. William Samoei Ruto onono in fact he is still the deputy president ow'eggwanga lino erya Kenya ate deputy woli Uhuru Kenyatta basajja badde bonna mu migozo ban'egyenjawulo okuva mu wali ndoza mu bujjuka mu 2007 International Criminal Court we yabayitange bataddeko emisango gya post election violence gabagamba be baali abasajja ba ring leader oba abaali bateekamu abantu bakumamu abantu omuliro basobola okubanga beetema mu ggwanga erya Kenya babatwala mu International Criminal Court ne tulabanga bonna bawalaza wamu era emisango finally gyali dropped in that particular regard batandika okubanga badduka bonna or they are running together for president. That was in 2013 omwami ono n'awangula akalulu Uhuru Kenyatta ne munne yali deputy we William Samoei Ruto ne Uhuru Kenyatta tebavudde wano kumpi njuka ne mu 2022 omwami Daniel Arap Moi we yali aleka n'amuddira mu bigere yaleka omwami ono Uhuru Kenyatta era omukalenjini ono naye yaliwo mpola William Samoei Ruto wadde by then nzijukira yasala nadda mu kuwagira Odinga. Omanyi Ruto is one person they call an opportunist. Ruto buli awabeera opportunity ye waabeera olaba abadde mu coalitions ez'enjawulo naye nga zonna ayina ky'abaabalamu waliwo ya supportingako Raila waliwo ya supportingako Daniel Arap Moi mukalenjini munne
In fact we yali akyakola by then the 24 years omusajja ze yabakulembera I think from 78 to 2002 William Samoei Ruto atandika okuba nga ategeera politics za Kenya engeri gye zitambulamu. In 1991 yali leader wa KANU Youth Wing. Yes, he was the leader of the KANU Youth Wing. Abavubuka abaali abayita abavubuka ba KANU by then abaali bali supported by Daniel Arap Moi. Omwami William Ruto yaliwo nga akola wamu ne Daniel Arap Moi n'akola ne Uhuru Kenyatta akozeeko ne Raila Odinga. Ate kati bonna alaze mbu nno tasobola kukwatagana nabo kati asobodde okuba nga ajja okutwala entebe ya Kenya. Omwami ono ayagalwa nnyo because akoze ebintu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Kenya. Musajja mugaga ate yeteekako what they call the hustler mentality. He's a self-proclaimed hustler, but in fact he is a hustler because musajja talinga bano. Mu Kenya mulimu kye bayita political dynasties nti bakinyatta ba Odingas baadde mu politics za Kenya okumala emyaka mingi. Naye paka saawa zino William Samoei Ruto ye musajja yeka asobodde okuba nga abeegattamu mpola mpola. So in that particular regard William Samoei Ruto agenda kubanga yesimba kuba president. Katulinde olunaku lwenkya okalulu okunoonya akalulu kwawedde mu ggwanga liri lya Kenya era kati bali mu kasiriikiriro balinze kalulu kagenda kubeera kanca. Naye nze nga nze wano ngenda kukola prediction yange subject to scrutiny, but Raila Odinga will actually take this one home because Raila is 77 years old and he has been in the political system for a very, very long time, and for the first time in history he's being supported by the government that is in power today. Katulinde tulabe kye kinava mu ggwanga eryo erya Kenya enja kuba mbabulira exactly what would happen and what has happened and all the results as they unfold in Kenya's election. Munzikirize nyaniriza abagenyi baffe olunaku olwaleero nga inabasuubiza nina chairman wa Uganda Young Democrats UYD omwami Dumba Julius wano mu Kampala agenda kuba atubulya kyekigenda mu maaso. Eyo nyina n'omukyala omulala asigwe gusoosa okuba nga atwegattako wano abeerawo nnyo omukyala Namirembe Angela. Tubenga tunyumyamu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga tetunayingirako mu bigenda mu maaso mu ggwanga. Njagala basooke bonna batubuuzeeko mu dakiika emu tulyoke tutandike the conversation. Dumba ngenda tutandika naawe. Ati batera okugamba ladies first naye kati katukyuse katukyuse kuba gwe mugenyi. Namirembe Angela abaddeko wano for some time, so osoza otya? Nsanyusa nnyo okubeera. This is my first time. Okay. Abatulaba n'abatuwuliriza nze Julius Dumba, chairman wa UYD owa Kampala district. Nesimye okuba wano era nesimye okugabanako nammwe bye tugenda okwogerako. Kansabe mubeereko. Okay. Onekane kadide mu green ye na story ya Democratic Party naye tugenda yingirayo later on in the show. Angela, long time no see. It's not been long. It's been long. When was the last time you were here? I was the first person to come here. That was like a month ago or something. Yeah, but that's a long maybe time. You guys have not been inviting me. Finally, you're here. Yeah, but this is home. I always come even during my free time. Okay. Yeah, good morning, viewers. My name is NAMIREMBE Angela Maria. I am a political activist. Yes. I am a young lady, aged 24 years. I love what I do politically. Wow, you are one of those ladies that don't fear to speak about their age. Yeah. In Uganda, I want to inspire more young women into this. Kuba ekyokukweka emyaka kireetawo obuzibu bw'amaanyi. Bangi babeeraawo bakweka emyaka baba tebakola ki tebeefiiringa. So nze ndi ngambe ki njewulira emyaka gyange. I am proud of myself because what I have done is not done by very many people my age. Yes, very true. I do not only inspire the young people below my age, but as well also the ones who are above my age. Yeah, you're inspiring generations. There's a lady who was even asking me about you yesterday. Ngamba omukyalo oyo ali mu political affiliation ki? Ali mu DP eyali eyasenga we NUP tuulya yavaayo. Where are you now? I am here. I am here to explain. Which political affiliation do you lie? Ladies and gentlemen, I am a member of the Democratic Party. I have
since last year, since we started coming here, that I am DP, but a person who does not support Robert Mao as a presidential. As the president as the president of DP, and I have never even supported him as a presidential candidate anywhere in the DP and at the national level. Robert Mao is not my leader. All right, that's a disclaimer. Thank you so much. Ngenda tandika nawe Dumba njagala so compare what is your highlight of Kenya's election? Are there some things betuyiga ku Kenya in fact kati efugiddwa aba president batana abenjawulo, and for the first time at least bagenda be ne president agenda okutuula emabega alabe ba president banne bawerenga bagamba this gentleman was once the president of Kenya. Olowooza kiki tuyiga ku Kenya oba Kenya inabyeyiga ku ffe? What do you think? Kenya tekyalina byeyiga ku ffe. In fact ffe tuli mabega nnyo ku Kenya. Raila yadde akyogera kaawe mabega. Yatulangidde naye nga byayogera bye bituufu. Because yagambye bannakenya tebaagala kulaba nsi yaabwe nga comparingibwa ku nsi zinamba lujega. Uganda y'emu ku zo, Somalia, Sudan, Ethiopia, yazimenye, Rwanda in fact. Kenya eri wala. Bwe batuuza waliwo meeting ya G7, Great 7 countries eyatuula. Kenya was on the sidelines of that conference. So bwe baba basobola okuyita kitegeeza oba oyina essakuoli. One, ekirala nti Uganda tetulina kye twayize wadde nga Kenya ina bingi bye tulina okugiyigako. Kenya esajja kudde mu byobufuzi. Tosobola kugigeraageranya na Uganda. First of all, ofuga ebisanja bibiri nga president. Yes. And tukirabye nga kikola. Okitegeera. Tomala gakyusa ssemateeka from one president to another. Tukirabye nga kikola. Uganda tetunnaba kukoppa. Kati wanone uvane kubwa president, wanone LC. Ndoza twakoma okukyusa ba LC mu myaka 2 emabega twazzeemu ku luno. Bali batufuze emyaka nga 2 emabega. Just LC1. Yes. You can imagine. Kati onakyusa otya president waggulu nga neno wansi tolina wotandikira. Ekyo kirala. Then tulabye nti omuntu abaddeko mu opposition asobola okugenda n'akolako ne sitting president. Yes. Nga bakkaanya nga bakola ebintu nga bye bakkiriziganyizaako bye bikola. Ne tulaba sitting president nga awagira oli gwe yajja eyava mu opposition n'ajja mu gundi. Azze n'awagira Odinga. Wano kisoboka? Sinnakirabako. Twatandise okukuba Democratic Party no yakoze cooperation agreement. Ekyo cooperation agreement kirala. Kirala kubanga mwami Museveni oyawukanyeeko n'ebye Kenya tasobola kutuukiriza si mulambulukufu. Tosobola kukola naye ndagaano n'agituukiriza birabiseeko bangi babikozi n'abafuumuula. Of recent babadde basudde ayigigi baali bakamuyingiza bangi bazze babaawo agisebagala omugenzi mukama amulamuze ekisa naye twalabako yamutwala mu gavumenti ye amuwadde obwa minisita bamukoze ebitategeerekeka bukakanya bamufulumizza bingi bizze bibaawo. So Uganda tetulina kye twayize. Naye ate lwaki tetweyigira kuffe? Because olaba Kenya ogenda okukyusa ssemateeka okumenya sure obubwayiro bwonna mwebuli balaba ebyaliwo mu 2007 era from 2007 ne basooka bakyusa ssemateeka mu 2010 ne baddamu mu 2013 nga wonna banoonya kiki tusobola okukola ekigenda okufuula ssemateeka waffe strong ate tujjawo tutya obwannakyemalira. Naye ng'olaba abantu abaali bafudde baali 13 at least. That was the least number. Mu Uganda twaluzinga during a means time tetugenda kubala. During Museveni's time to come and take power 80 to 86 we lost close to 500,000 people. But why does it feel like we have not learned from the lessons we should have learned from? Anti kati olaba kati eggwanga Uganda okwawukanako ne Kenya. Uganda kati
Mwami Museveni yagifuula dynasty nti buli kimu ekikolebwa bwe kitaba in favor of him tekisobola kukola yeekwata buli in fact yensonga lwaki president bwalwako buli institution agyefuga efa parliament court police maje byonna bikolerwa omuntu otya kati toyina bwogamba nti ogenda kuleeta ennongoosereza eziganyulwa bannayuganda bonna mu ssemateeka okulaba nga tujjawo bwannakyemalira ng'ate nnakyemalira institution ezo zonna azituulako bw'ati yazisalirawo yagamba nti gwe leero oyo mumulangirira akalulu kubanga amanyi bw'anaatuuka eri mu parliament nga yeetaaga numbers ajja kugamba ssebo nakulangirira wadde tewawangula okola kyenkugambye kale Dumba webale nnyo kanzire w'omukyala Namirembe Angela you are a politician, a political activist, and you are a young lady who's trying to serve and influence other ladies. We in the Kenyan election, we have a lady like Martha Karua. She's also making it. What is the statement that Kenya is making that Uganda has failed to do or to learn from? Well, it's so njagala kukkiriza nti Raila yakola decision eyokuleeta Martha Karua eyakabi. Yes, it's a very good decision. Calculated everything. What I want to believe is women matters are human rights. Omukazi abasajja kibaba tebamanyi issues eziri mutual abasajja zetugabana n'abakyala nate Martha yajja kuba manyi ebiri eri mu basajja nga manyi n'ebiri mu bakyala Raila byatasobola kukola ki kumanya so chovola bangambye nti women matters are human matters. So decision eyokuleeta Martha Karua most of us were inspired kakati ojja kwesanga nti mu government yaffe just guno omulundi webagezaako otuteerawo abakyala baatuteerawo ebikebe empty tins. I'm sorry to say that but okitunulamu n'olaba Prime Minister nakeera ku makya n'agamba nti awo ebigambo byempeddeko nadda wali no when you're addressing the nation you have to prepare okitegeera naye kati omuntu natuuka nagamba ebigambo bimuweddeko n'awumula namu in fact munnamawulire yakola ekintu ekyo n'afulumya akatambi ako bamugoba kitegeera so kakati that's why I'm saying nti tulina oba birerya oba bikebe I don't know I have no better description naye nga wootunulira eggwanga lyaffe we are not learning anything actually ntera ogamba nti history talina kyatusomesa okuggyako ffe okulowooza nti oba okuyiga nti kintu yanywa omusulo ogwavanga mu nteeye ffe awo we tuli tetusobola kulowooza ku bintu birala kitegeera so I want to appreciate Raila Odinga actually ndowooza ne Uhuru nga president wa Kenya kubanga engeri gye bali united ate ne baleeta n'omukyala it is something big but generally what do you say ku kalulu kennyini ka Kenya ng'ovudde just ku Martha Karua because women will be inspired but what does that election speak to Uganda? That election first of all wotunuulira Kenya nga yo babeera ne gundi movements when it comes to elections. Ne bagamba nti ebibiina byegasse to support Raila, ebibiina byegasse to support Ruto. So it is something unique. Ojja kwesanga nti ffe wane Uganda buli kibiina kiba kyagala kireete presidential candidate naye ate ebibiina ebitaleese presidential candidate ne bisirika either kati abamu baba baleeteddwa Museveni abalala ba Museveni abaganywe okwesimbawo which is weird so kati bali the beauty about them nti balina term limits president abakitadde
era naye nakulaga side that's the difference. You also had the time. Yes, and that's where I'm coming. President abachitadde ye nalaga ne side nabagamba nti nze ngenze nono because of this, because at the end of it all naye citizen, so I know kulonda. Yes. Yeah, so that is the beauty about Kenya. Naye kati fene waffe ebyaffe kyanaku kubanga ffe mu kalulu akaffe tubeera ne sole candidate abeera ogu, abalala mubeera oba mugenze kutuukiriza mukolo nti mu Uganda mulimu democracy, mulina okubeeramu akalulu, but omuntu yenna ne weeyesimbawo, it makes no sense mu Uganda. An election is like a ceremony, gulinga mukolo. Of course, ate nga mwe battira abantu, but this time around tonaba kuwulira nti Kenya nti mu campaign abantu bafudde. So kakati nze nayiga kimu when they were training me mu UID nti nakyemalira ateekawo okutiisatiisa abantu nakozesa amagye, naye kennyini nga ateekawo embeera eraga abantu nti ye kamala byonna, of which omukulembeze woba tokkiriza kubeera criticized oba toyagala kubeera challenge, you're not a leader, you become a dictator. Kyova olaba era ffe tumuyita nakyemalira, ye dictator wa Uganda. Alright. The junta. Bw'omuyise junta katuyingire mu mboozi zennyini ze tulina nga Uganda tulina naffe ebizibu ebyenjawulo ebibadde bitutawaanya wano mu ggwanga, omuli economic crisis egenda mu maaso okubanga etuzinisa oluguje. Tulina bingi, twalabe ne opposition nga yeegatta, naye ngaawo nina ba youth from the Uganda Young Democrats manyi mwenna mwayitako mu UID, ono nno ye chairman wa UID, ono member wa Democratic Party, nja tutandikirawo. Mwe nga UID cooperation agreement eno gye tuwulira ya omwami gwe bayita Robert Mao ne president ne secretary general Siranda mujogerako ki? Chairman, tubulire. This is not the first time nga njogerako agreement. Okay. Mukulu Mao yagenze n'akola ffe tukuyita kukolagana na sitaani. Ena maaso. Tukuyita kukolagana na sitaani. Tolina bw'ogenda n'okolagana na sitaani ate n'odda mu lubu lw'abeesiimi. Kye tulwanyisa kwe kuggyako mwami Museveni. Era ebbanga lyonna. Kubanga Democratic Party ku principles zaayo kwe kulwanyisa ebimu ku byo, kulwanyisa bwannakyemalira, okulwanyisa embeera embi, okulwanyisa enfuga embi, okulwanyisa institutions ezitatambulira ku mateeka nga bwe gagamba, bintu bingi. Kati bwe tulaba nga ate bye tulina okulwanyisa ate gwe ogenze kukolagana n'oli abipromotinga oba abimplementinga. Mao yagenze n'akola agreement naye yakikoze ku lulwe ng'omuntu because never stakeholders balina okwebuuzaako before nga tannagenda. Buli omu amwegaana. Secretary General naye anti bali babiri. Yagenda ne Secretary General ndooza ne mwami Mayambala. Bantu kumpi nga basatu bana. Democratic Party. Nalabye Vice President wa YYD omukyala Helen nga naye ali wali ne Robert Mao. Abantu bangi toswagamba omu babiri basatu. Kati mulimu abantu. Ne Vice President we. Of course bangi abagendayo. Naye Democratic Party ng'oggyeko ba representative nti tukiikirira abantu bangi. Kati nze sisobola kukola decision wadde ndi chairman wa UID wa Kampala. Nga njikola ngena njikola ku UID nga teina kubeera yange person. Because oyina okusooka ne weebuuza kuba okulembera yatubuuzaako because I'm one of the stakeholders. Nkulembera district number ate capital ey'abavubuka. Kati bw'oba teweebuuziza ku ffe olwo kyogenda okukola kiba kitukwatako. Because mu criteria entuufu mukama wange owa UID wa national Kiria Ismail oba Eren bandize ne batuuza bachairman ba district nti kino kye kigenda okuddako nti kino na kino view ya mwegdi etya egamba etya naye tewali yadde n'olukiiko n'olumu agamba yeebuuza ku babaka ba parliament tewali
agamba yakiisa mu National Executive Committee eyatuula mbusimanga bawejinga we forward. Some of the representatives bagamba mfe tetukiyisangako kugenda wa Museveni. Yagamba yakiisa. Kati olwokuba kati mulimu abantu olwokuba mwami Museveni yayisiza akasente alayika yabawaddeyo ne kasente. Kati abalala bonna bagenze bandi wagon. Katugende ne MAO. Bafusobola okufunayo akantu kyojja mu miro. Omanyi eggwanga liri mu crisis buli omu kati obwavu bumuluma. Buli omu ne baba kuwa mitwalo ameka 25. Ogamba kangende nono na ffe nze nga Ddumba Julius chairman wa YYDO wa Kampala cooperation agreement fe twagizira twagigaana era tukyagenda mu maaso n'okugigaana. Ne Ddumba buzibu ki oli wagenda nga mbadde mugamba wano politics. Politics of rationalism. Eyo gamba mbu tetukwagala n'ebikufaako tetubyetaaga na buli kimu. Ddirwe munagamba nga ffe ng'eggwanga katutuule wansi n'omukulu. Tulabe way forward because Nobert MAO agreement agamba twagala tulabe engeri gye tusobola okukola ki okukulaakulanyamu eggwanga ffenna. Lwaki tulina ekintu ekyo ekya tetwagala kulaba ku Museveni? Is that the politics of rationalism? Ekyo kyandibadde kyakolebwa. Wabaddewo followers nyingi, waliwo iPod. Followers nyingi ezibaddewo. Tusobola okikola ku mitendera egy'enjawulo. So si kibiina kimu nga DP kusituka kugenda. And ezimu ku nsonga ze twandiyagadde okusooka okuteesaako ng'ebirala byonna tebinnakolebwa ye mwami Museveni okuva mu ntebe. Nga tewali kirala kyonna kyayogeddwako. Ekirina okubeera koda paper. Kyekisooka item number 1 koda paper ey'okuteesaako. Kati ebirala nti avuddeko agenda kubeerawo atya ebyo tusobola obyogerako oluvannyuma. Naye ekisooka kubanga ekyennyanja kyavunda omutwe. Kati ebitundu ebirala bino byonna bigenda bikola ki by'affectingibwa. Kati tusooka kutemako guno mutwe tutaase ebitundu ebisigaddewo. Tetusobola. Ekyo tetukisobola. Museveni alina kusooka kuva ku ntebe. Ebirala tusobola okuteesa. Ly'eggwanga lino y'engeri yokka gye lisobola okutereeramu. Nga ngende wa Angela njagala osooka ombuulire. Kino kirekawa political party yo, Democratic Party. Kigirekawa. Twasooka ne tulaba mass exodus 2 I think nga tugenda mu kalulu awo 19 awo mass exodus ba member of parliament ne bagenda tugenda nga member of parliament chaka temusuka na mwenda if I'm sure. Kati tulaba ne president n'ekibiina akitutte Democratic Party ekibiina ekisinga obukulu mu ggwanga lino. Museveni kye yagamba wali nti yabaleka nga temulina kigenda mu maaso olowooza ate kati temutyabadde nga political parties zonna zibeera n'ebizibu bingi, si Democratic Party yokka n'endala zirina ebizibu ebyamwe nga bisusse. Anti munnange ffe kibiina ekikyasinza okuba ekyamaanyi ekikyali ekyamaanyi mu ggwanga okusinga ebibiina byonna. Yensonga lwaki olaba ebizibu bingi kubanga buli omu ayagala okukosa, ayagala kukosa ki Democratic Party. Bangi bagenda 2019-2020. Naye ffe twasigala. DP singa Jema, DP singa PDP, DP singa PPP. NRM. Mwete mwasigaza linyanga sawa ya Anti yensonga lwaki olaba ne mwami Museveni bw'aba ayagala okubaako kyakola, ayagala akikole ku DP. Lwansonga nti ekya where is the political party now? We don't even know where the political party is because the president has taken the political party. The other political party that came took your member of parliament. No. What's wrong with there? Must be something wrong with we still have members of parliament. Abayitamu ku kadi ya DP. Je bali tobamanyi. Nabali abagenda because this is choice. Political parties they have free exit and entry. Nze nange Ddumba bwenkeera ku macha ne ngamba nti njagala kuva mu DP nsobola because it is free. Okay. Tebakaka mu kikake and it is Democratic Party. Teriyo nti bakukaseemu nkake. Okay. Omuntu yenna osobola okufuluma n'ogenda. Bintu bingi bikyajja naye byonna buli ekigenda okujja tujja kuki withholdinga, tujja kukirwanyisa,
tulabe ng'ekibiina kikyayimirira ekibiina ky'abajjajjaffe. Okay, zino ndaba ziri 12 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Tukyali mu kunyumya emboozi ya Democratic Party. Democratic Party teggwa malojja. Kanzire wa Namirembe Angela. Obadde wasaatinga. DP is better than Jema, DP is better than PPP. Weekubira olulango naye political party gy'oli mu kuwaana otwogera nga president temulina, president gweyina ye minister wa justice and constitutional affairs wano mu ggwanga. Wetwogera nga mwala wa mass exodus yaliwo, Democratic Party esigadde wa Angela? Weewaawo njagala kuzaamu bannayuganda essuubi nti DP tenagenda, DP tetundibwa, era essaawa ya leero ekibiina weekiri. MAO yabadde asayininga agreement oyo mukulembeze wa Kampala ali ku district teyabayitaddemu, kitegeeza ye yagenze ku kyeyo nga Professor Kanyehamba wakola ki bwagamba nti yewe yabadde asayininga ebibye yagenze ng'omuntu ne banne basiranda simanya ba Dr. Mayambala bambidde abantu bwe batyo kubanga abo tebakiikirira ffe bamemba b'ekibiina kuba ffe tuli bamemba ekibiina kyaffe si kyabo bantu abo kirabika tebakyali bamemba kuba bwe baba nga tebasobola kukkiriza mu mulamwa gwa Democratic Party ogwa Truth and Justice omanyi ffe tukkiririza mu mazima n'obwenkanya ate oli nga bamuwadde ekifo kya simanya justice and constitutional affairs naye nga yasinga okubeera injust abantu baba basazeewo okukola olukuŋŋaana nasindika poliisi n'amagye n'ateeka poliisi n'amagye ku bitebe bya DP oyo omuntu abeera ali injust era taba memba wa kibiina yewe yagenze yagenze ng'omuntu gwe lwaki bateekawo eyo embeera bwe baba nga bakoze ebituufu kubanga bulijjo ekibiina kya Democratic Party abantu batuula actually ffe ekyatubeeza mu DP kubeera nga ekibiina kiri so free okola by'oyagala bw'ogamba nti leero nkedde kola lukuŋŋaana lubeerawo it's not like other parties mbusimanya you have to ask for orders from above ffe tuli so free nga wowulira Democratic Party it has truth and justice nti mazima na bwenkanya bubeerawo so kakati oyo yafuuse minister for injustice okwagala okuteekawo biri then even unconstitutionalism kuba ojja kulaba n'ebigenda ogenda mu maaso gwolowooza lwaki bamutaddeawo era kutukwatira ku ssemateeka gwe tunuulira obululu obugenda mu maaso mu ggwanga lino oba okitegeera nti kati babba bubbi by elections ezigenda mu maaso babba bubbi accusations of raiding elections ennaku zino sina accusations bya ddala look at how Nyanjura was arrested okitegeera batulaga ballots ezaali predict okitegeera so kakati they are not accusations naye bya ddala we saw what happened in Omoro emmotoka ezitalina number plates nga babise number plates. It was the same thing in Kayunga, number plates negundi naye nyine soroti cars without number plates zali zama. So kakati minister wa injustice tolaba nti talina kyakozeewo okuva yayingira mu office yayogera bwogezi and what he has said people have already said that so we want action if at all there is if at all agamba nti asobola oteekawo embeera njagala simanya bakoze cooperation biki aveya tulage yengo omuntu what he can do practically nga bili just ekyokubiri tuyenda kubeera ne by election Kasese naye tulina mu candidate wa DP for the first time mu by elections ezibadde zigenda mu maaso ndowooza mu bisanja ebibiri kiri ne kino naye ojja kwesanga nti ejo nabadde ne debate n'abantu abamu waliwo omusajja omukulu eyo bamuyita Ken Mutenyo wa DP naye bali abagenze ne MAO naye natuuse ne mugamba yapostinze n'agamba cooperation ya NUP ne FDC zikoze eki zigudde butaka kubanga candidate wa NUP yavuddemu mu kalulu n'owa FDC yavaamu kwegamba oba bamuguze bwebityo so ne mugamba kakati tusuubireyo cooperation nti wa NRM agenda kuviiramu wa DP Kasese agamba ebyo tebyali mu agreement kati agreement kyeyetagasa kibiina kubeera nti kiina kyekyegattako ekitegeera so
abantu ngabo batukoze bubi nnyo naye regardless ekibiina kisigalawo fenga bannakibiina tutambula. Mwali mugamba DP egumire. Era eggumidde. Ekyagumidde. No, actually, DP singa teggumidde mwandibadde temulaba bantu. Mwandibadde temulaba abantu kola ki nga bavaayo okulwanirira ekibiina singa teggumidde. So kakati ffe Mwami Mao, former presidential candidate, former president of DP, fe twinda ye agambye akyali by the rightful president of your nze Dr. Lulume ye president wange. Dr. Lulume bayiga. Kale. So, bingi bitwagala okwogera ku Mao kubanga kakati njagala ensi yonna etegeere. Omwami oyo ekifo kyalimu. Ebifo ebyo byali byaffe nga mu Kampala era ffe twali ne ba DP buloko. Kakati bo Mwami Mao n'atugamba nti empapula ze mwalondeddeko si ntuufu. Kakati mu akakiiko kammwe tukoze ki tukayiye. Waffe twali ne ba Kidandala ba Mukaaku ne batuyiba bwetutyo nga bagamba ffe tuli ba rebels. Ebintu ebyasookebwako okulaga nti Mao yali yakola ki yagenda ddanga n'ekibiina yakola ki yakitta. So ne tuguma ne tusigalawo era nga tuli ba rebels. Abantu bano nga batugamba banaye mujje tulwanire munda. Kakati bo be batunze endowooza nze tebantu. Wali wabuuka dda. Kubanga omwami oyo azze njagala kutegeeza Bannayuganda nti nzize ng'ebikolwa bya Mao mbivumirira. Atudde mu kimotoka ne badefending nti video yagambye simanya DP kyekibiina kyokka. Ekimotoka kya yero ayambadde t-shirt agimixinze kala za DP azitabudde akoze simanya gold ne yero. Kakati ebintu ebyo tugenza okulaba mu kalulu yayina emmotoka mpitirivu eziri abnormal. Tuli awo afunye security. Uba mbadde tembiraba nga bamaje be bamukuuma. Bagamba obonero obutalabika naye kakati ye yagamba nja kukozesa bigambo bye byennyini. Mwami Mao yagamba nti olaba ekitambula ng'embaata ebeera mbaata. Kakati yali ayogera ku people power nga political movement ng'agamba kakati eno movement yeeyisanga kibiina kya byabufuzi era kirabika kibiina kya byabufuzi. So kakati naye yali atambula ng'embaata bw'atyo naye kakati n'afuukira ddala mbaata lwakuba kati akyabuzaabuza abantu nti akatukebera ebyoya tulabe oba eringa nkoko. No. Ebintu bya Mao njagala ensi ekole ebitegedde bingi. You're now using philosophies like Mao uses. No, because these are our elders. Kakati ebintu bye batusomesa nga naffe kutulabira. As the mother cow chews, that's how the cow flies. Kubanga ffe ebyobufuzi UID tusomeseza ebyobufuzi. Singa si UID mwandibadde temumpita wano. Yes. Kakati ekizibu kya Norbert Mao. Ekizibu kya Norbert Mao yayina challenge emu nti Mwami Kyagulanyi we yajja yali tamusuubira kwesimbawo kuba president nga buli omu amulaba nga threat. Nga bamulaba ng'omuyaga simanya biki oyo tasobola kwesimba kuba president. Kati jjukira by then Mwami Kizza Besigye yali agambye tagenda kwesimbawo. So mu kubeerawo ekityo Norbert Mao ng'alaba kati yalina space. He can be the leading opposition candidate. Yeah. Kakati Mwami Kyagulanyi we yajja tubadde ne reunions biki. Kati n'amanya nti Kyagulanyi agenda kwesimba kuba president ate amaanyi akoze eki agafunye most of from the Democratic Party kuba reunions mwazira. Kati awo n'afuna akasajja n'agamba kati ekibiina kankole ki kankyonoonere ddala oba kisaanewo kati neno kaŋŋendeyo mbanyigirize mbateeke evivi mu bulago. Abantu ba DP bawulire nti nzaaliwo. So kati ova olaba akola ebintu ebyekisirusiru naye twagala kukkiriza nti n'ababaka bennyini teyabagamba aba DP
akugamba nti we yabayita yalabako aba bana meaning singa yalabako aba bataano koram yandibaddeeko ewera so kakati kye kyonna kye yakola ekyo ki agreement tekiri mu mateeka tasobola kutunda babaka then n'abantu bo nga bo Professor Kanyahamba yali wano n'abinyonnyola n'agamba nti agreement gye baakola teri mu mateeka. Yeah. Kali. Kasoke nkulekaawo. Thank you so much, Mr. Membe Angela. Nchali n'omukyala na Membe Angela n'omwami Dumba Julius okuva mu kibiina kiri ekya Democratic Party badde banyumyamu ku mboozi kyebigenda maaso mu their political party. Basoose ne badisclaiminga nti Nobad Mao yatunda kirabika mpewo yatunda byoya byanswa beyaguza NRM in that regard. Njatwogereko ku opposition again opposition alliance again maaso wano mu ggwanga bafulumya joint statement nga bacriticinga ekibba bululu oba engeri election violence again maaso mu by elections ezenjawulo ne bavaayo ne bavumirira ekikolwa kino. Abannayuganda bangi beebuuzizza kuno okukwatagana kunaagenda maaso oba just bakyali mu luvuvu mu bale mu byabwe. Njagala kusooka kufuna omwami ono Julius Kyangamba ku mbeera eyo. Olaba otya opposition ya Uganda? Do you think this unity can work and is it the best solution for hosting gwemutera okuyita dictator Museveni? Kino ekintu tuzze tukyogerako kuva mabega. Bagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya naye ate bwe mwegatta ne musala amagezi ne mwewaŋŋana amagezi. Nze ndowooza tuzze tukyogera nti unity ey'opposition kuva mabega ne mukulu Mao tuzze tumugamba yemu ku nsonga ndowooza lwaki yalwawo okwewandiisa kuba presidential candidate yasembayo y'omu ku baasembayo n'emikono twagifuna very late. Nga kye tunoonya twagala opposition unity. Mwami Museveni newankubadde nti wadde tuyinza okwegatta nga opposition era ajja kufunayo ababe baleeta basimbawo naye main political parties eziri mu opposition bwe zeegatta ku cause y'okuggyako omwami Museveni tewali kiyinza tulema. This is just a beginning. Bwe ndowooza bwe banaabeera nga babakulembeze baffe waggulu balambulukufu kino ne bakitwala mu maaso because bakoze cooperation just ku byakalulu. Yes, tebakoze and kyazze lwa nsonga nti candidate wa FDC Nupu yajja mu candidate ne bawagira wa FDC Atan Moses neera ngera bwenzize mbagamba abantu baffe nti akalulu nga mwami Museveni yakyalonda akakiiko k'ebyokulonda ng'akyakalina amaanyi tewali kalulu koge era yakusalirawo n'agamba leero kambaweeyo ono omu nti ono ne bwe kubanga bize bibaawe Kayunga wabiraba nakwedde ffe twalina mu candidate wa Ddimba baani ozoobiraba nti ebintu biri mu plain sight. Akalulu kabbibwa bateekamu obululu amagye gakuba abantu bawamba abakulembeze batulugunya buli omu kati ogamba otya nti akalulu ako kali fair ng'olredde ye ajja amanyi nti ngenda kuwangula. Mwami Museveni yekennyini yakitwegambire mabegako nti ne bwe munaakola mutya nga sinnasalawo okuzaala ayina engeri gye yakyogeramu temusobola because ultimate authority yagirina. He is the commander in chief. He is the fountain of honor. Buno yabufuula bwakabaka kati yali waggulu. So opposition ekyokujja so kyayagala otegeeza nti akaluluko bwe tuba twagala kukyusa bukulembeze mu ggwanga lino akalulu tukeerabye. Akalulu tekasobola kujjako mwami Museveni. Kiki ekigenda omujjako? Tukole bye yakola. Bannayuganda tetukyasobola kuddayo mu nsiko. Bannayuganda balina kwesitukira. Ndowooza Bannayuganda nze nzize mbagamba tetunnaba kukoowa mwami Museveni. Tulabye amawanga mangi agakooyebwa president. Nga pa president bavaako nga n'ekiro tekinnayita. Twabirabye wano abantu bwe beekuŋŋaanye ne bagenda ku State House. President teyasuze nawo. Sri Lanka. Teyasuze nawo. Kampala district emisana ebeeramu abantu abasukka mu miliyoni 4.
ne bwe tufunako mitwalo 2 bwegati nga gakola ki mitwalo 2 nga gaagala kweddiza ggwanga lyago tukeere ku maca semateeka agamba kise tukeere ku maca anti semateeka be bantu temwagala jolonga semateeka temuli mukola mu 7 byakoze ebiriwa ebyokujolonga semateeka ate tutya nimukitwalira mu ngalo tewali atwalira mu ngalo kati tugambe kati kankubuulire ekintu kimu singa tukeera ku maca ne tufuna abantu emitwalo egi ne tumakinga ne tugenda ku parliament because parliament y'abantu nga tusaba waliwo avenues president wajibwamu obwesigo nga twagala tumuggyemu obwesigo ebyo byebimu ku bintu ebyangu ebisoboka kuba bw'ogatta katugambe abantu batya mwami Museveni ajja kutukuba ajja kututta abantu emitwalo aga nga bazze bw'ogatta amagye ga mwami Museveni ne poliisi n'amagye BSFC bonna abali mu ggwanga tebaweza mitwalo 3 kati n'abajjayo eriyo nayo n'abaleeta babakube babatte kasita tetukola violence abantu abattibwa kyetwagala omwezi 18 19 omwezi gwa November 2020 baali nabo tebakola violence baali batudde ku byabala baali batunda chips bw'omwagezaako okwegugunga kyoyagala okutegeeza bannayuganda abaafa baali mu 51 be bali registered wadde mulage yafuna abantu abalina gunshot wounds baali mu 10 sebo okujjako nakyemalira si nkola y'abantu batiitiizi tosuubira muntu yatta abantu bangi nnyo ng'ajja mu bukulembeze kumala gavaako n'abantu 100 amekera yakola kyonna ekisoboka okulaba nga yeekuumira mu ntebe ffe ng'abamu twewaayo twesaddaako oba tufa oba tukola ki naye ng'eggwanga lino waakiri abaana baffe abagenda okuddawo balisange nga literedde ffe tetufuddeeyo kubanga gwe bw'ogamba nti because nakyemalira kyakola ajja kubatiisatiisa okwo kutiisa because ateekawo fiya nti nange enkya bwe nkeera ku makya ne nva mu nnyumba nti ngenda kumakinga kugenda kweddiza buyinza bwaffe nga sirina kyenkoze nange bajja kunzita that is fear nti bwe naavaayo nange nenzija Dumba nvuddeyo nzize wano ku TV njogeddeko bajja kunnindira wali wabweru bankwate bangende banjokyeyoke sijja kubyogerako eyo nayo fiya baba bagikutaddeko gwe buli lwosikattira n'ogamba yo oli abaafunamu kyabala ye fiya kwe bafugira ekyo kye tutajja kukkiriza. Okay. Consider Angela, yes, unity please. of the opposition, something that has been a long awaited by the Ugandan people. And finally, it looks like it is here. But what do you make of the opposition or uniting, for a common goal? What do you think? Okay. Singa tubadde ne term limits. Nga semateeka yaffe. Age limit. Age limits. Nga semateeka eri respected. Never know. Twandibadde tutuuka ku kigendererwa kyaffe nga opposition. Otunulira Kenya obalaba nti they unite nga political parties. Ne bagamba nti kati zino zeegasse kuwagira Raila. Ziri zeegasse kuwagira Ruto. Ekyo kibayisaawo bo nga Bannakenya. Naye ffe tuze nga twegatta. Naye ojja kwesanga nti tetulina ki term limits. Constitution yaffe age limit byonna bagijolonga. Tekyalina meaning. So kati newe twegatta tutya. Tekikola makulu. Kati njagala kukkiriza nti bannabyabufuzi bazzenga batusiriwaza. Kubanga ojja kwesanga nti waliwo obabuuza nti lwaki temwegatta nti ate munange tulina enjovu gye tulwanyisa kakati gundi akwate amayembe gundi akwate amagulu tutwale omusajja fena tugisuule naye ng'olaba tewali kikola kitambula nti gundi newe bakwate amayembe
enjovu olubuto lusigala lugisupportinga ekitegeera so kati ekyo kize kitusiriwaza kati nze ekisinga okunnuma nti ebintu bingi bye tuyitamu yojja kwesanga nti nana mu Africa yagenze ku street yekka bamukubye omwana we bamukoze bye bamukoze nga bannayuganda tutunula kuba ekintu kya nana kyokka kyekyandibadde kituzuukusa tugamba omukazi and Nana is one in a million. There are many. The Stella Nyanzis have been through the same. Yes. The Normans have been through twandigambye nti if Nana yafuna ekyo ekizibu last week let us rise as Ugandans. Enough is enough because Nana kyayitamu bannayuganda bonna kye bayitamu ojja kwesanga nti injustices nyingi nti baba bamukubye bamusambye buli omu bamusamba kuba nze jjukira nze mu lockdown police yansanga wembeera just mu compound ne bankuba ne bansiba ne bansuza ewandegeya ku police station just like that. Yes, ninga balaba ndi mu premises zaki wembeera. So what we are what fe nga bannayuganda tulemereddwa oba tuli batiitiizi. It's what I may say. Why you people think people are bad love, but no, people are okay? No, it's want to be fine. No. Because it's Tuli batiitiizi. No, I want to give you an example why I'm saying that. Retired Kano came out. Nagena ne paka ne mu city center. Never mukwade, but everybody was looking on like this. It feels like the politicians are the ones feeling the pinch. People are okay. Ngovudde kubyo kugamba nti tuli okay. Njagala kukkiriza nti ekisooka tuli batiitiizi ate n'obwavu bungi. Nali mu kalulu k'abavubuka naye nga olaba political parties ez'opposition ziyinza okubeerawo ne zigamba nti abavubuka tubalina naye ng'ekyamazima abavubuka abasinga bawagira ki NRM ate ng'ojja kwesanga nti bo tebeeraga kyovula beeyita ba silent majority. Kakati ojja kwesanga nti ate n'abakadde abantu abakulu bawagira ki NRM. Oluusi ne tugamba nti Mwami Museveni abba akalulu naye nga mu bifo ebimu nga bya ddala. No, waliwo ebifo ebimu nga Museveni awangula ebyaddala. So ojja kwesanga nti oluusi ekyobwavu kye kireetera abantu okutuuka awo nti webawaayo akasabbuuni oli ne wagamba nti tugende ku street bagamba akasabbuuni ke bampa luli eri nga tugenda mu kalulu kaninde ebirala. Ojja kwesanga nti waliwo abastopinga demonstrations ezo nga bawadde abantu akasente bebambega bowulira nga we tuba tugenze mu kintu ekinene ng'ekyo poliisi weeyingira nga n'ekintu tekinnaba kutandika. Why do we think that demonstrations it's the only solution? Now I want to believe nti semateeka yo nga yo ekkiriza bannayuganda okwekalakaasa. Twabadde n'ekino ekiteeka kye bayita ekya POMA, Public Order Management Act. Naye we twali ku musango gwa OTT ndowooza tegukyagenda mu maaso mu kooti. Omulamuzi yakomekereza agamba nti POMA teri mu mateeka. It is void, null and void. Kubanga ekontana ne ssemateeka kyegamba. Jjukira ssemateeka ekkiriza abantu bannayuganda okwekalakaasiza mu mirembe. So kakati nzikiriza nti singa bannayuganda baba bamanyi amateeka gaabwe, amateeka agabafuga, ne bamanya nti kati balina okugenda ku street beekalakaasize mu mirembe, singa baba bakimanyi, Museveni yandibadde yakola ki? Yagenda dda. Naye because Mwami Museveni yewe yajja yasooka n'ajjawo kye bayita civic education. Bannayuganda, yes, bannayuganda tebamanyi their rights. Bannayuganda tebamanyi byabufuzi we binatambula. Olaba nti political science takyaliyo ku curriculum. So kakati ebyo bye bisinga okutusumbuwa obutamanya, obwavu n'obutiitiizi kuba Mwami Museveni abitaddewo. So kakati singa opposition etuuka negamba nti kati tugenda kukola sensitization nti kakati bannayuganda tugenda kukola what they call civic education, tuve mu Kampala nti olw'okuba Kampala yakola ebyobufuzi ojja kwesanga nti bannakampala bayinza okuba nga baboofu naye ng'abantu beeyo mu byalo
bo bakyabulamu kakati wonoyita bannakampala bokka si be bagenda okujjako nakyemalira because abakulembeze bemba mu unitings neno wansi tuba twetaaga abantu ne bakola ki ne bauniting naye nga tukyusiza ki mindset zaabwe. Okay. Edakika ziri 38 ze zakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya okyali ku program The Mighty Drive nkyali n'omwami Julius Dumba okuva mu Uganda Young Democrats ono chairperson wa kitongole kino oba ekibiina kino mu Kampala wano ate ndi ne Namirembe Angela. Of course she's a political activist and also a candid member of the Democratic Party. Kati kanso kati kanso mnamateeka omukenkufu ana wana musomyeta webale kusoma naffe katujje tubasange olunaku lwaleero akongezi k'olunaku lwaleero tulina Mugisha Gregory Muntu onono ye President General wa Alliance for National Transformation wali ku program ya Abdulatif Mukasa egenda kubeera ku ssaawa emu ez'akawungeezi era ku lw'omukaaga luno expect the interface that is coming through with Dr. Kiza Besigye show egenda kubeera ngayo buli lunaku lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'emisana tugenda kubeera nga waawo n'omwami retired Colonel Dr. Kiza Besigye nga tumulungulamu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga wano ku Digital TV twabasuubiza nti tulina bingi bye tubaleetera era tukyabaweereza nga bannayuganda manya Edgar Matthew Karuhanga message nyingi zendaba wano ze mwaka tuweereza ndaba basibye Eddalu Mpanga that is a very good name agambye kwetuli nnyo omwami basibye Endalu Mpanga, yeah, that's his name. Agambye kwali, thank you so much for watching, Mr. Mpanga. Then waliwo tulia habo agambye ezoze mmome nateekako obuntu batera okuyita ku emoji nga buseka we bukaaba ani mmome ezoze mmome kyeka inawo yakyogeredde MAO nanti kati nakugambye tukozesa ebigambo bya MAO kati against him uyalabanga abantu bali mu people power n'agamba ezo mmome omanya mmome kyekiri ekyennyanja ekiva ku toseka yakitunyonnyola nga MAO kakati naye nakunyonnyodde ekyembaata kakati naye weyagenze eri okolagana ne mwami Museveni olowooza MAO teyafuuse mmome ne bane si gundi oyo Edgar kutuvuma naye kakati njagala abantu bategeere nti oli ye mmome ffe twasigadde wano mu kibiina mwe temuli mmome zimaze ne zeeragako agambye elections are like rituals in Uganda periodically happening for no apparent reason. We get legislators from these elections. The omwami Mutajerimaya naye ali mukulaba omwebale nnyo mwenna nja kubasoma messages zamwe namwe abaagala okutukubirako osobola okutukubirako enamba eri 0789017145 nyumyamu ne Namirembe n'omwami Dumba obabuuza ekibuuzo kyonna kyoyagala okubanga obabuuza bajja kubanga bakikuddamu in that regard. Banna njala tusaleko twogere ku bigenda maaso era mu ggwanga linako edda katono just a minute yes nga tetunaba kugenda eyo yonna tubadde twogera ku opposition unity nzikiriza nti Democratic Party kibiina kya opposition kibiina kya opposition so tekitegeeza nti kyavuddewo kubanga bwe kiba kyakuvaawo balina okugenda ne bakijjayo mu electoral commission that means era still anti era ababaka ba DP ulira abaka ba DP bakyatula kuti ku ludda oluvuganya government tebandaba kwegatta ku side ne UPC era tebeegattanga era we know what is actually there so kakati njagala kukkiriza nti wetugamba nti it is opposition unity mwami Mukaku yatukiikirira ng'aba DP block yatukiikirira mweyo meeting eyagenda mu maaso so nagamba nti nze ndi part of it as long as tetutwala mu kalulu ka 2026 era kye nayogerera ne ku PFT I am part of it provided we don't wait for 2026 election because you don't believe in the so election. kakati njagala kukkiriza nti webabanga they are calling for opposition unity activity gye baba basookerako kujja kutwegatta ku DP kuginunula kubanga kati mwami MAO kyalabise lwatu nti luli byali bya rumors naye kati kiri lwatu nti ye newe yagenze okulayira mu parliament yatudde ku ludda luki government no he's a minister anti ye akugamba akyali wa DP meaning kati wa government wa NRM
nze muntu wa bulijjo bwentyo bwenkitegeera munansonyiwa so kakati njagala kukowoola ba opposition political parties abali mu political parties endala FDC ne NOP tibannange guno mulanga sigwa DP yokka ng'ekibiina kubanga tujja kwesanga nti ebizibu bye tuyitamu essaawa ya leero okubeera nti DP ekola press conference ne bagisindikira abasirikale n'amagye byebimu ebigenda otuuka ku political parties ezo at some point yes ate nga bikyatuukawo kakati neera tutunuulire oyo minisita eyafuuse owa injustice akola ebintu ebyo ne constitutional affairs tukkirize nti ebibiina bigenda kutandika okubeera bwe bityo bannayuganda nga batunula butunuzi kubanga bino ebibiina bwe tugamba nti we byegatta bye binunula eggwanga kakati we tuba tetuyambye DP mazima ddala tuba kigendererwa kyaffe kibeera ki tukkirize nti ffenna tuli ba opposition kiyamba ffe era we banagamba nti beesimbyewo simanya bwa speaker simanya banoonya simanya bano buno bukiiko bwa opposition mu parliament era bajja kunoonyayo aba DP. Kale Angela tulina eddakiika 10 zokka njagala tusooke twogereko ku ebbeeyi y'ebintu eyongedde okwekanama ate ereese n'ekizibu ekirala ekya increasing insecurity naku zino abantu battingana babaŋŋana waliwo ne bwe bakubya amasasi recently mukulu Ddumba ebbeeyi y'ebintu n'ebizibu bye tulina nga biringa ebitali solved abantu abatuwa solutions zonna solution teziri tailored to us for example President Museveni yavuddeyo n'agamba eggwanga nti tukozese emmotoka ez'amasannyalaze ekitali kibi naye ndowooza mu kaseera kano solutions ziringa ezitacorrelatinga na reality eri ku ground noonya 2,000 za kyamisana okungamba mmotoka y'amasannyalaze kyenabadde mbagamba nti ekyennyanja kyavunda omutwe kati ebitundu ebirala byonna bitandise okukola ki okubeera affected. Mwami Museveni mu wiiki 2 yakayogera address emirundi 3 in just 2 weeks naye nga buli lwajja naye omusajja oyo ayina engeri gy'atufutubbalako buli lwajja atuleetera bano batabani be ne bawala be nga batandika otunnyonnyola ebitategeerekeka olaba minisita Nankabirwa bali mu kubalaata mu nsonga eziruma bannayuganda ensonga ez'omuzinzi baziteekamu kusaaga bwe yayogedde ku ky'okukozesa emmotoka ez'amasannyalaze first of all rate y'amasannyalaze eri etya nasemba oggula yaka ndoze mabega emyezi nga 2 naye nengula units nga nnyingi kati entema gye ziddukamu nayo yeewunyisa kati unit ya yaka nayo ya bbeeyi ekirala buli mwezi olina okusasula service fee era bw'omala oba emyezi bw'omala emyezi 2 nga tosasudde kati nganze baagajjako nga tegakyalaga nga tegakyakola olwa service fee era nalina kusooka kusasula service fee ne gakomawo so ekyo nakyo sooka n'okitunuulira ku mafuta ekyo sinna kigendako ye yagambye tukozese ez'amasannyalaze ez'amasannyalaze olina okukola ki okukyajinga unit y'amasannyalaze eri waggulu nayo tannagitereeza ekirala ziri mmeka mu eggwanga ate n'ebifo ebikyajinga kwa si buli wamuntogenda tekewo omusoke because bw'ogeraageranya tulina emmotoka ezisuka mu miliyoni 2 ebidduka boda biki kati ogenda kubirepressing otya because bepanka n'okwepanka nti bebakola emmotoka ez'amasannyalaze wano what we do here is just assembling baleeta bintu kuva eri ne baleeta ne bapangira wano Uganda tetunabeera na mu capacity ekola kirita tetugirina tetuyina mpiso ezino ezitunga kati olwo gwogambe nti bannayuganda ate muve ku naye Museveni abalaata bannaye atufutubaddeko naye bannayuganda ebizibu byonna ebituluma byonna byetufeesinga byonna Mwami Museveni yategeera ekintu eki ekisooka omugagga tafugibwa
So as long as Mwami Museveni akyali ku bukulembeze tajja kulaba bantu bagagga mu nsi kubanga amanyi ekibaawo mu nansi buli lwabeera omugagga tosobola kusigalako ng'olina kyemalira kati ajja kutukuumira mu bwavu completely kye nagambye nga twogera ku unity nagambye nti bwe tubanga tugenda twegatta kujja ku Mwami Museveni bwe tubanga tuyina dialogue gye tugenda okukola ne Mwami Museveni erina kusooka ye kuva ku ntebe ebizibu byonna bijja kuba biweddewo ebyo byonna bijja kuba biweddewo solution we are not sure that if Museveni goes we shall be better. We shall be better. Opposition does not give us policies bagenda no implement. Tubadde ne policies, alternative policies nyingi nnyo tuze tuzoogera. Mwadde bazogera mwatunze ekibiina. By the way, I'm going to speak without fear of contradiction. There are only two political parties here that really have an ideology. It has been Democratic Party. No. Don't say it has been. Democratic Party is still here. Democratic Party is still here. No. It is still here. DP is here. MAO ye yagenze. Because I'm DP. I'm DP. No, Ediga. Kakati kankubulire Mwami Museveni singa abafa NRM sigala fe tukirize Joseph Kasolo yafa sebanda yafa bandi bafudde but DP has been here. But you have never signed a cooperation agreement with the sitting political party to work together and your president, your sitting president. But DP never, sitting president is the minister. For your information, DP never signed. It is MAO. MAO is the president of DP. But did he consult? Now, do you wanted every individual even to go back? No. In Fort Portal where I come from, that's why you voted. Your national single government DP. No, can go information enough. DP okubanti yesayininga. If MAO went ahead to consult from us, the members. We're talking about the economic crisis. You guys have brought back. In fact, it had to be public. Angela ngatumaliriza ndabedda chikazi. We have body design or consulting. Twina NEC, twina National Council, and the National Delegates Conference. But NEC is the one that voted the guy and also voted Gerald Sranda. These two gentlemen carried themselves. No, NEC never agreed to that position. The increasing economic crisis are fueling insecurity in the country. What is your take? What is the solution? What can we do today? Because, as you've heard, President is telling us about things that I feel, as personally, they are oblivious of the reality of what a Ugandan is going through. Yeah, nagambe nti nachemalira ye chakola okwekuumira mu buyinza kwavuwaza abantu nakubeeranga disclaimer. Why? Because it's an economic crisis that is everywhere. Politics. Which is tackled because this is something that is happening to all of us. No politics. Yes. Nti whatever happens, no genda wanseyo. Owo muntu asuubula, omusuubuzi yenna. Nakugamba nti byobufuzi tebimukwatako. Walwala wano n'agenda mu ddwaliro. Nga teri ddagala emulago gye tulowooza nti eddwaliro lya bwereere ne bamukyajinga ne bakola byonna ebyekisiru abajja kugamba ki gavumenti etukoze ki bubi kakati essaawa ya leero eddagala nalyo weriba nga lirinnye ki ekibeerawo gavumenti etukoze ki bubi okitegeera so kakati nze kyenkugamba nti bino bya bufuzi gwe oba toyagala kukkiriza nti bya bufuzi ojja kumala okitegeere nti byaki bya bufuzi nti government still yeyina obuyinza obugamba nti kati tugenda kuteekawo regulation ku prices tunulidde amawanga nga Kenya Uhuru yatuuka n'agamba what were they regulating mafuta what I don't remember but waliwo kye ba regulating even Samia Suluhu ne taxes z'aba workers balina okusasula babakendezako even Samia Suluhu said something kakati woba ngamba nti simanya bino si bya bufuzi sikutegeera it is intentional essaawa ya leero banditugambye nti munange express ya bwerere naye gwe omuntu okwewala jam olina okusasula 5,000 to and from gwe mutwalo bandibadde bagamba ku mbeera gye tulimu ng'eggwanga zibeere 3 oba n'okuziwa nezisooka ne zivaawo for this time naye gavumenti yo
Yaga tayaga bakuza chejo mujukira. Tayagala tukuza chejo. Mwino manya there are problems. So kakati we are having problems. We are having problems indeed, but what do we copy from other countries? Yes, Museveni yakopa ki mu nsi endala. Webaba nga batuuka ne bagamba nti don't compare Kenya to Uganda. Kakati fe Uganda we tuli tunaavawo ddi. Kyokka ng'atukakako ne middle income status. No, bwekityo munnange we yakyogera we tulina naffe okukiyita. Kubanga we tunagamba middle tujja kuba tumukwotinze bubi. So, njagala kukkiriza nti waliwo n'ebifo ebimu nga byaba government officials. Nga bo be batukola ki? Be batucharginga highly. Of course. Okitegeera. Nga bo be bafunamu nga bo. So kakati corruption bichi. Of course, ebintu byonna. Buli wamu gy'olaga, it happens. Kati government yo nga yetukoledde ki? Kuba yandituuse n'egamba surely bannayuganda babonyeebonye ekimala. Tukkirize buli we balaga akawunga kagenda kubeera ka 1,000. Nga kawunga konga ko emmere esinga obubi. Yes, ne bagamba ka 1,000. Abantu babeerewo. Ne kati ye mwana. Atenjala naye bana tetwogere na kunjala egenda maaso gwanga tetwogere. So bingi naye nze njagala kusaasira abantu ab'embaale. Nga tetunaba omanyi tetukyogeddeeko naye njagala kubasaasira. Buli kimu kye bayiseemu nandibadde sibasaasira kubanga tulina the poor settlement plan. Do we even have a plan? Kubanga kakati nema wetunulira abantu nga bagenza okugenda mu ntobazi notoni mbali nojja kwesanga nti ne mu bifo ebirala kasokoso abantu amayumba gakoze eki gajjudde simanyewa enamanvu ojjukira how the place was. Kati waliwo companies ez'enjawulo waliwo industries. So kakati abantu amataba we gajja ne gabakuba. Whose problem is it? So state at the end of the day. Era njagala kubimalayo Angela. Yes, okay. Njagala kumaliriza. Yes, njagala kumaliriza. So I want to encourage nti singa tuba tuzawo reforestation n'abantu ne basimba emiti then n'ekirala n'amazzi nago ne gamanya we galina okuyita then electrification planning ebintu bwe bityo. So kakati Ministry of Disaster Preparedness nayo eyo yona yeera nga teyeetegese bimala kugo. By the way, in Uganda we have a challenge that ekizibu tukisolvinga kimaze kubeerawo. Never do we intentionally. Kati wetuddayo mu COVID oba yaliriddawo yo ministry zemanyi nakumanya. Buli omu abadde atwegaseko olunaku olwaleero mwebale nnyo eddakiika ndaba zino ziri nnya ezibulayo okuwera essaawa 3 ez'okumakya. Mwebale nnyo Angela, thank you for coming through. Omwami Dumba tweyanziza nnyo okubanga otutwaliddeko olunaku olwaleero okumangawo. So sigenda kuleka osiibule kubanga ojja kudda anytime soon. Thank you so much. Agenda kudda, you guys are coming back. Thank you. Olunaku lwaleero akawungezi tulina omwami Mugisha Gregory Muntu agenda kubeera wano wennyini n'omwami Abdallah Tief Mukasa right here on the hotline show saawa emu ey'akawungezi mubeereeko. Olunaku lwa Saturday nga wetwabasuubiza the interface with Dr. Kiza Besije egenda kubeerangawo wano kuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'emisana ku lunaku olwo lwa Saturday. Yateeka kyenkya weeri era shows ez'enjawulo zonna weeziri wano kozi nga tonnasiibula waliyo akatalekeka. Njagala kugumya bana Democratic Party. Mwenna abamemba kubanga manyi mwine ennyike ennene ennyike y'amaanyi amayengo tugenda gavaamu ffe tukyalwana batuyiiridde poliisi twabadde tukubye olukiiko nga tugenda kubaako bye tugaayamu ne batuyiira poliisi ndowooza MAO y'endagaano eyo bye bimu ku bye yataddemu kufufuggaza bammemba abatakkiriziganya na bye yasazeewo nga muntu mbagumya anti essaawa yonna tugenda kununula ekibiina kyaffe na buli yeeyandiyetaaza okulaba nga Democratic Party edda mu mikono gy'abannannyini kibiina tubaaniriza mwenna mujje. Thank you so much Dumba, thank you so much Namembe Angela, and thank you so much to our viewers tonight. Tomorrow Kenya goes to the polls. I'll be telling you what will happen right there, and I'll give you everything as it unfolds right here on Digital TV. No, thank you. Thank you so much. Good morning Uganda.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.